Masu Kamborebo Suri Andorebo. Boafoni Rade and Enumere so. Yaba Pakrantin, Yakasi Yami Shirao. Awo Yate won catch it in Mr. Christo Adom Mohoye. Enumere Wayadi Yeni Rade. Yada Yanko Pontas a Fonas, Yawasadi Abisia and Mubiemu. I want our Trimu. Yamin Shra will be Biara or Shea or Tia. Mr. Edward Cranton, Yamin Shra said that we are supporting our folk. God bless you, Yamin Shra. In the Missamunamo Hoye, Monlaki page in our folk TV. Now, I say program, and I'm lay. Yamin what am I and so. Yes, from Kokra. Oya de near Rade, or Boafo near Rade. Boafo be any baby, I can't drink for Christ, Yesu. Oh, no, we in an answer, so sorry. Oya de share the program, like the page. It's our folk, it's all about Jesus. Today, it's your servant, God's servant, your brother, your son, Elder Philip. I could just Samoa Boa. It's the host, and today, I'm the one come to give you the message, undiluted word of God. Wherever you are, we are greeting from the Father, God the Son, God the Father, God the Holy Ghost. Nyamia sumjenka obia, baby I will bia. Our folk is all about Jesus and me. Eden Yankopon ase. Oya de ye near Rade. Obuafo ne near Rade. Anumre mi anse Yankopon de anu nyam. Oh, Jesus. Maybe I will be a Frunia. Neshe Frunia, no, Niam Frunia. I am our folk. Now I am a say a Jim Christo Dean and Yam. Yes, you said that you were some yet or small minute Juma. I did never about me to me yet. There was a me yet. Sabla and Kwawi Moi. Oh, Jesus. Tonight is another day the Lord has given to us. It's a privilege, and we are so grateful for what the Lord has done for us. So God bless you wherever you are. Our folk is all about Jesus. And when I'm Karade, Yadi Yeni Rade, and Yaden Chiama and Papanum, Soren Penning for our folk, Penning for Yapapanuma war. Ghana nebe bia yana da sa hodo ya papa no ya difo hodo enimre ya kase no nyam eni de nka Rade. Jesus, our folk is all about Jesus. Enimre aboafo ne Rade. You know me and me ni da so bia eni da so ne ya ba ko pe ano ne ya jinkwa Kristo Yesu ti enimre yem free programming so Miani woni juma don hire ba koi na unno hoda sa woni ebedi juma nyame nshira o ona nshira ye ne nsamma ona oduma ye ne nsamma ona yedia ye ne nsamma enomre Jesus erade ma ye bre o ma ye bre nya kwada oh Jesus. Oko ahima mo akai me ora Yesu. Anumre ye shewra de anu nyam. Ye usama. Irade. Usama. Minyamie. Eradona mobro hu ya usama. Anumre ye shewdi anu nyam. Ona odoma ya onsama ona yedia ya onsama ona enkwa wa onsama erade yeni da so ni u Kristo Yesu enumre yen se erade de anu onyam kai me erade erade nkwa na betumi akai sabre ewo mu yi enumre ye be se Nyankopon de anu onyam. Samno yampa mun kan kopem so no Yesu beba je pintin kwa yati nyina ne se minu bienu benya fa hudi ama yankra
Au Erade woko ahini ma kaye ora Yesu. Wona tumi ayo nsama ora Yesu. Ko ahini mo. Woko ahini ma kaime papa. Sansemani da so nyina ne o Kristo Yesu. Adoma ya onsama ora Yesu. Enshira ya onsama papa. Kristo Una mobrohunu Erade Kaye ora Wiase nyina ni da so ne o Kristo. Bible si o jejentie na se na kra mu se nyame bi ne ho. Enumre Yebedin koma twetwe nkoma duntune nyame asem ho. Erade ene da so nyina ne wo. Jesus. Ene da so nyina ne wo Kristo. Erade nanumre wona ye hwe wo. Wona ye dan wo. Wona ye ni da wo so. Wona ye hwe wanim kwan. Yedi mafoni ya je nkwan no Kristo Yesu. Oh Jesus. Oh Mantori Yandurbo. Maranatha. Erade bra. Maranatha. Oh Jesus. Bra. Anumre enchebia ye de adwuma de mbesese so. So bi mpe ya jinkwa Kristo Yesu. Kristo. So bi mpe ya jinkwa Kristo Yesu na sama. Jesus. On sachra. Maranatha. Radie. Eradi Yesu adom. Entramuso. Jesus. Bro. Erade ajenkwa Kristo Yesu. Maranatha. Erade bra. Se obi mpe. Erade. Nasama on sachra our folk members nyina. Ebla na so say ye be say ajenkwa Kristo Yesu. Obi mpe. Erade. Oh, nyame nhyira wo. Nasama on sachra. Maranatha. Bra. Yesu atom. Enkamu. Maranatha. Maranatha. Oh Jesus. Maranatha. Radibra. Ora Yesu. Jesus. Shewudi enu onyam ora Yesu. Nkutone enu onyam ni de nkawo. So obi mpe. Erade. Akasime num ne de adwuma de na sisa so. To ensafro obi biara. O internet isu se onchemen. Na nyame wasem bi de maye nanumre yi. Na sama on sachra. Don't pay Yesu asama. Hey. Ene wo asem boni po. De de achire. Maranatha. Maranatha. Bro.
Erade Yesu adom entena mo so ata Maranatha 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 Jesus Maranatha Erade bra Ora Yesu ya twan Jesus so bimpe onpe Erade Yesu Kristo Jesus manto kabaraba manto kaburubo sudia durubo Erade manso kaburubo Jesus Maranatha 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 Eva Perico for Swihne Papa Yamishao Maranatha Radibra Eradi Yesu adom enka obi biara won tanete so ona enu omi di dwumanyina yakase Eradi Yesu adom enka obi biara enumre yi ense Eradi de enu onyam Jesus Maranatha Jesus Maranatha Yanse ni like page no like the page is our full TV Erade Yesu adom no entena musuo Maranatha bro mantoli andorobo ora Yesu Erade nanumle woni ya hoden eni da so no Kristo Yesu obewuji ye kwasiamfo ati seye sumuna so ade ati seye ye na obewuji ye na Erade ye dibone ti seduane ifra bone santoma na Erade wadom abatum Yesu enanumre yi hu ye mo bo ora Yesu yeni penya na mo kwanya se yentimi mie wano ye no kran mo wunya me wudi se Erade ya abosomsomfo asefo te se wa ma kwanya wo ya ora Yesu Maranatha Erade so obi wo dwumade Yesu ne na ne tutu aka ne nsam ohunu ba bi onfa brabo ne mfa ora Yesu enumre yi Jesus we commit ourselves into your hands, O Lord. Let the Holy Spirit rise upon us. Oh, Holy Ghost, come upon our life tonight. Remasu kambaraba. Erade Yesu adom. Enka obi bia lo wo dwumadi Yesu. So bi tiboni bi mu ntimi nyi ne ho mfirima. Enana du ya bompa ye wo Yesu Kristo dimu. Se Erade ontene ne nsamfa wo tiemra. Obi da yarim paso obi tete na nida so asa. Jesus. Le masu kabara yanderebo. Ora Yesu enmre. Maranatha Erade bra. Maranatha. Yebra. Enonyamo enkawudi. Senenso de won enkwacha yei. Mama yakwanya se yemetina ha. Ne enkawasem. Ora Yesu enmre we commit. Tonight we commit our program into your hands, O Lord. Jesus. Le masu ande kaba. Come and lead us, O Lord. Holy Spirit, without you we are nothing. Mantori yanderebo. Maranatha. Erade bra. Oh Jesus. Mantori yanderebo. Mantari ande. Oh Jesus. Enomre nso yakase enonyam ne ani de enka Nyankopon ate asefo bebi awo wo hwe ye wutie ye bia no yakase Nyankopon onhyirawo
esan se enye nipa nyina na enya ne se wodofo se enkwa me no mienu me enya no a ye de di agro no enye adeketoa nye nipa nyina na enya ne sei obi pesa akwanya wei nanso onya nti se nanumre me no mienum se adom bia so yeso na katrema da bodwie mu na mogya die mu afusane na honam keka ne ho a na de yeka ne se enunyam ne anidie enka wo Kristo Yesu a enanumre nso obeya akyede ma ye adebonyefo ye abosomsomfo ye awudifo ye monatofo ye adwamamofo ye ya ne ani brebrefo ne awudifo a na nke ye nsempo mfatase ye bebo wo Kristo wudin ye mu na abewuji ye ya de kan se ne onyam ne anidie enka wudin enanumre baby a wo hwe ye ma wakwa aba ewo yagenkwa Kristo Yesu din mu yakase yebusa wo se wo ho te se wo Yesu yenim se Kristo adom mo ho ye yede nchie firi nyame agya oba enka wo bibiara esan se enumre nso eye da nyame aye yakwanya kese no de amaye odofo wona ewu kuro no yensene wona de da katempa so no a ontimi nya wo ho hwe no yensene wo se nanumre sa adom bia so yenso na yeso yitimi koba yitimi sore ehunu ade enante ete sent ete asem a no odofo enye ya ho oden na enye ya papa enye ya tenene na ya dom ene ahumobro enti enumre baby a wo bia no yede nchia efiri nyame agya nyame oba nyame onkonkono enka wo bia wo Yesu Kristo din mu enumre yesi adwumadi na se ewo enumre so se baby a wo bia no obebie wa no na wo de ase da be mawurade yesre wo bia no katawani bia wa na da wurade ase wo ni wabusua ho de nyame ayama wo no nkwa no a wanya wodofo nkwa na yenya no esombo obi nya pesa nkwa we nanka wode yi nyame aye betbi no bi no yenya sa akonya we ya Bible say adichin we say ye de osoma ye na adwuma esan sa adichin bi le ba ye ntimi nye nti baby a wo bia no just open your mouth and give thanks to God. Open your mouth and give thanks to God. Bi wa no na fa se da mawurade ewo Yesu Kristo din mu mantori yandorobo masu kambaraba yura nanumre yada wase yenyankopon yada wase yehwe no nyame ye okese yetontomo woni afane omega woni awie ni asase nyame erade se nanumre se wama yensu akwanya se yamra wunyame wonase ne no medin tuma na de kan se no nyame ne de enka wudin ewo Yesu Kristo din mu enanumre yada wase yegina ye busua na mu dawase yegina henua na mu dawase yegina ya sori anamu dawase yakase unkuto na nunyam ene anidie enka wudin esan se ya adom ne homobro erade yase eti nya de ye wo yase eti nya de ye nya yase eti nya ye bibia na emuma ye wadom ne homobro ene na dwe ye tiase de kan se nunyam ne anidie enka wudin owura Yesu enanumre yadawase enumle yadawase se wa me yakwanya se yemla metie wasem ni mesua wasem asem ade bo wiase asem wa nkoti anye bibia wo ye no eno enanumle ye ba betie na ye de aboye bra enanumle de kan se yadawase owura Yesu enumle yadawase. We thank you, we bless you, we give you praise. We are not ashamed to worship you, we are not ashamed to mention your name. Father, we are grateful for what you have done for us. We are so grateful that you have given us life opportunity tonight. So we say we give you thanks, we give you praise. Father, we dedicate our soul, our mind, our body into your hands, oh Lord. Father, Lord, there's nothing that we can do without you. When you take off your spirit out of us, we will be ordinary people. We will be like those who are dead and gone. So Lord, tonight we are so grateful that we are still alive. Yedawasi show no nyam ewo Yesu dimoni odofo a wo platform so yem ho mpaye ne yem fe ye ho kwa urade anim ne yensle urade se mfonsuo bi efri ye mofra se bepem ne mfonsuo bi a ye bia onu nyame ehu ye mobo no nka ye sede na do ye tie onyi nanim hinta ye omaye mpae bonyi enye na chi wade enumre ne ye ho bi na taye ne dede bi ne nipa bi ani wonyam bi ene ye pe ne din bi ne ye pe na emum asam ne ho su komade ye nti ye sire nyame se onto ye ho emani nyuma pa ewo nanumre dwumadi so bi wane na bompaye masu kamborobo sudi yandorobo ora Yesu enana dwi ye bompaye o Yesu din mu erade firi me mofre ebremu bepem ne bone amumu ye bia me de me nipadua me de me kra me de ma dwene ye nyina awurade meselewo owura Yesu meselewo me dwane to wade simuja ka ye sede wade o yetie
ne hunu ye mobo ne hunu ye mobo ne hunu ye mobo ewo Yesu Kristo din mu le masu kambara basu di yandoribo Awurade gya hwefo atiefo nyina ekra woni padua de bo wanim Awurade nenumre wona wafrɛ ye se ye mama ye wadwuma owura Yesu wamfrɛ ye se ye mama ne nam keke na emu frɛ ye se ye bɛka wasempa na kyerɛ honam nyina se de waka no mate wasempa ti aduenu enwotwe nchichemu dunkono ekro ne se wode wasonias ye de wasonias asese tumi nyina ma na wo soma ye yenko wiase afa na nyina yenko ya asem no wadansefo na de obegye asem na de no ye mona su nhye gya oba no nkonkunu din mu ne yenkyerɛkyerɛ no ne yenka nche won se wonni de ahyɛ won nyina so na wo kan yenko si wiase awie ye Awurade adwuma yinti na nanadwe wasem nti na nanadwe ye te platform so ye mpai bɔ no se Awurade befa de nyina se waso amna se bedehine wo yedwuma die so Awurade nyame nkonkunu tewo ya ho Awurade ye ni asem na emu nyame na wasem wona wo nkwa na yagye di Awurade hena nche ne yenko enanadwe ye bɔ mpaye wo Yesu Kristo wudin mu ye sere wo nyame a wote ase se Awurade na no dwe bedehine befa de nyina se waso amna se na sa de nyina wie mu dia ye de wona ase no aye yi ama ye sere wudin ye ye okese ewo Yesu Kristo din mu amen ye bɔ mpaye onyame tumfo onyame bruhumfo enanadwe so ye dawase wo yankwa ho ye dawase wo ye ni adoya ni ye di ni ye papa ye kura de nka ye de ye kura ni ye fie ye kura de nanka ye nka ho ye de nanka ye yadeda mfichi ye de ye kura de ne yesum na so ade ye de ne ye bola so ade ye mfa ye nya hwe ye ya nanka busua ye nde tutune ye ya nanka busua mfa ye nya hwe Awurade wa afa sum na so ade na wo ye ni ye na afa de apora tete ase na wo ye ni ye na afa de ni da so nim na de wo mani da so bam na afa de mre na de hye de ni wo no Awurade enanumre wudin na ye masui enanumre wudin na ye masui Awurade wo se ye ma wo so se ye ma wo so se abetwe akra ma ho owura Yesu nye din ebi na ye pe yakan yakoma mu asema kyerɛ wo se Awurade ye bɛbɔ wo ho dawuro kopem se wo Yesu bɛba enana dwe mi gyae tiefo ahwefo nyina kyerɛ wo owura Yesu bɛfa mi mu kasa kyerɛ wo ma be yi ni pasem si nkyɛ bɛkasa fa ni padua no mu obi biala wo bɛte wasem yi entie no mfa asem no nya asem no yɛfo na Awurade enkyɛ se wo ba ma yɛ to so mi anya wo iraba yɛmpa ebɔ ne se bedehene yɛmpa ebɔ ne se enumre obi biala sabre ne da so asa obi biala na bamabu de oda katempa so yen sister bia oda katempa so enana dwi sister doa ye bom pa ye ma no wo Yesu Kristo din mu ye se Awurade fa won sakoka no be bia oda hospital oda nyina no ye gya ni nyina kyerɛw ye mpa bo ne se Awurade de hene be fa de nyina no mum Awurade obi ani da so asa enti na wo de dwumadie ba sa awo fo so obi ani da so asa Awurade don hwire mu manani da so obi enkwa a aka esua Awurade nam so de ne ho abɛhyɛ dwumadie mu nti Awurade to ne nkwam so obi abamabu abraboma Awurade ye senedin ewo Yesu din mu so obi hu ne wonye ene se wo ba wiase be ye dai ene se yalie bi ne ateti awalie bi ene tibie bi a wakum ene se na bra ba pema owura Yesu wa fa de apra na tete ase na wo de se wo ye ne yie no ena na dwe ye bompaye bedi hene owura Yesu ma obi biala nhunu wo nyame a wabasa wamaso nanam dwumade Yesu twe akra ma ho Awurade ye dawase ye hyewa no nyam ye ye okese ewo Yesu Kristo odin mu na ye bompaye amen enumle ye kase nyame enhyira wo bia ewo dwumade so enumle so eye da nyame waye na ye hye Awurade din enu nyam ewo sa ekwan no so ene eye bronyachi bosome etoso mienu no de etoso February 18th ene ye de dwumadia ebrewo ene numre na wasi enya obi ne embeka sanenso wantimi ama bibia si ne kwan kakra nanso se ye sojafo a da bia ye siesie ye ho se ebre mu Awurade mfa ye nya de onu nyame pɛ no da bia no nyame wasɛm a wode manema na wo kwan ofa so eye na de enti enumre yi ye mamu nyina akwa aba ye ka se Awurade nhyira mu ewo dwumadi a mode mu ho asɛm ye maame no ne ye papa no ye ka se Awurade nhyira mu ye fa sa akwa we so ye ka kire ho se kan wakoma to yem na Awurade a onim wo no onyaaw ompaaw na omma wonye enkrofo nwom nimre ye besia asɛm a matu ni din se life in the spirit abrabo a ye bono wo honhom nya honhom bia kekese hon konkono
abrabɔ a enam nkonkono kwan so. Hallelujah. Enti enumere yi no bo mmɔden asɛ wobɛyɛ aso na wobɛtie. Enti Bible say tie na ye na nkwa ebedi wachi nyame nasɛm ɛyɛ nkwa. Nkwa ni ewie tie na ye nkwa bedi wachi o nyame nasɛm mankwa. Enumere yi ye no obesua asɛm bi ye behwe asɛm pa no wo Roman fo nwoma no etire ye nwotwe nchiche mu baako ekosi do nwotwe. Romans chapter 8 verse 1 to 18. Yakono kakra na yato yabo asene ya kyerɛkyerɛ mu. Sebe ya yebete asene nim sɛ nyame nkonkono ɛwɔ yɛ ntam yi. Obema yɛ ntiase a asɛm no yebete ase ne yehunu hia ehia sɛ ɛwɔ sɛ yenante ɛwɔ honhom. Odofo adeɛ bia esi wɔ honhom esi wɔ honam ani no edika esi ɛwɔ honhom mu ansa na pie ɛwɔ honam ani. Enti obi a wonante honam mu no ɛyɛ na wunkunimudie ɛden. Ofa adeɛ bia normal adeɛ bia yɛ wo normal no bibi timi beto a ebra wanina. Hallelujah. Enti enumere no de ye kan hye wonkura nyina ne sɛ yennante wo honhom mu. Yennante yemma nyame nkonkono no emmoa ye na wotie mu yi no wonkyerɛ ye na yennante wo na kwan so. Odofo sɛ nipa wonante wo honhom mu a nyame da ne tiri mu po adi kyerɛ wo. Ade bia ebesi bia no hunu. Sɛ wonante wo honhom mu a enema bebree eye easy man. Esan sɛ honhom no eboa wo twe wo firi bɔne ho. Honhom ne boa wo ema wonante kronkron ye mu. Ko Bible sɛ kronkron ni mu a obi nso awurade ani. Enti na ya no fafa ne ye de bɛka kyerɛ ye ho sɛ ye kristofo. Ne mum sɛ ye bɛbɔ abrabɔ otene. And without the Holy Spirit, there is no way ubetimi aso nyame ani. There is no way ubetimi anante kronkron ye mu. Because kronkron ye no eye nyame won kronkron ti wo mu ano adaletew ade we ye faha sisei enti obi ye wade a hon kronkron na ti wo mu enti wo se fache no enwene ho yifiri wo mu enti ade bia ye papa bia no wani gye ho ade bia eye no wani gye ho won support bone enti eboa wo ma wabra bokura honam famu no wunya no nyam. Hallelujah. Se wohwe ye nipa fam honam famu so obi te ne ho na otwe ne ho firi nsanom ho otwe ne ho firi cigarette wi ene abrabo basa automatically no obi se san nipa no obi kura kasa na nim a ofele no odofo anu nyam mfiri sikam nya sika obenya ne bema obi abu ne mum nkonkron na obeba betena omu no na wabefa wo opɛ ɛpɛ na nka wa wo ye de wo pɛ no obetena wo pɛ so obefa wo pɛ enti obefa wo pɛ sa wo de anu nyamataade bi behyew enti enya wo sika wo enya wo dan wo enya wo dwapade wo. People do respect you. Why? Because abrabɔ na enyema efiri wo mu ba no ɛyɛ enyema enwu ho fi na ɛde anu nyam ɛbrɛ wo. Hallelujah. Enumere ye kind. So I'm reading from Romans chapter 8 verse 1. Going to mekanya na matome bo ase na mebreak. Was it therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Was it afei afobuo bia ni ho ma ono ewo Kristo Yesu mu na wonnante honam sɛde honam ne pɛ na mmom no wonnante ewo honhom mu no. There is no condemnation. Afobuo bia ni ho. Enti sɛ obi ete ne ho firi honam mu abrabofin ho a bibia ni ho because sɛ wo de toto
honam famu court emra ye de ya de a hwan na say say nipa wate ne ho omokro no say nipa we omabrabo basa ne de na kogina court say because omokro no nti ye de ne court on say de ade ne tie enti obi a wotwe ho wonnante de honam ne pe wonya de honam ne pe na wonnante according to the spirit no automatically afobuo bia ni ho court bia ni wiase ye de obekwa kogina wo say watwe ho afuribone ho omokro no wontom na wonya brabo wonni ewu wonya no matantantanti no ye de wakogina court say adenti a wonye saade no enu nti na Bible no say there is no condemnation for those who walk in spirit nti obi a onante wo honhom no na brabo be ye fe na anuonyam ba na fe nipa e kasa no kura na nipa bu no emfa hu ni age emfa hu ni age kura no so ya bofra because honkonkno no onante wo honhom nti no atwe na firi enka honam famu animguasede obeya enipa bebu nanimtia enti Bible no say there is no condemnation. You have verse 2 no me pacho for those are omobedwan ni esisia no ye kind from Romans chapter 8 verse 1 to 18 and no na enenumre ye gina so ene wo akasa. Hallelujah. Verse 2 no say for the law of the spirit for the law of the spirit of the life in Christ Jesus has made me free from the law of the sin and death. Hallelujah. Afi wo say emra wo honhom no wo Kristo Yesu mu no amana de no ho enti afi won hyebone emra se ni wuo mu. Hallelujah. Enti se obi nante wo Kristo mu a afi na wone honhom ne nenam enti honhom na pede ne woye de honhom ne bese no woye enti e pasa no Bible no anase Bible ne say afi woni bone eni twaka bone a de ni beko wuo mu eni twaka. Hallelujah. Se ewiase ankasa no se de na meka ne se ye woni ama bi wo ho a wankasa no wotwe ho firi ho eboa because wotwe ho firi adwamammo ho a honkonkon na boa na atwe ho firi adwamammo ho a wo avoid yale yedi kan no wo avoid yale na de tosu biem enka baby ayi bia ohaw bia de wo bekwa kotomu no ayi wa firim krono wo krono a ada so yobi betumi aba odua kun ana ebetutuo ana bekwa ko wiade ni ya buru wakun o enti those honam niaman it can cause you your early grave but the onante wo honhom no ohunu bone a otwe ne ho na ni mire obi ade otwe ne ho firi bone ho enti no Bible ne say afobuo bi ani ho obi a onante honhom mu sanse etwe no efiri eniema ehon nte wo ho. Hallelujah. Enti wona nante wo honhom mu ne de afobuo bi ani ho. There is no condemnation. There is nowhere in if those books or those courts and I say country be I say wuti kromu na wonye kromfo a ye do bekwa kogina court and I say wonye basabasa no because hunam ne de ade hunam ne pebia ne ade ukwa nimguasiem ade ukwa wowo mu ade ukwa wahaw mu ade ukwa manie mu and those who walk in the spirit they are the children of God. Hallelujah. Enti semiti Kristo mu na mi ye honam yentimi nko yenkame nko na mesimiti honhom a no me ye liar me ye trofo. Hallelujah. Enti ye verse 3 no pacho mu amabadwane esisia no ye kan yasem Romans ye ma me lusi mo ye kan yasem no Romans chapter 8 verse 1 going ehon ne nanumre ye gina me pacho verse 3 no say for what the law could not do in that it was weak through the flesh God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh on account of sin he condemned sin in the flesh. Hallelujah.
enti no said the Paul Romans said the Paul kind of one say was say na afei emra no de emra no enam emra yomu ene honam no na ye enu nti na ya gye nkwa ya nyankopon soma a wono ane doba se omra na omegu sa honam fam honam eniema no a elidi nipa di nipa koboni mu because obi a wo ye honam nipa opentokwa ebufuo ben wo twemanson eniema bia enye bia no because wonam honam mu nti no easy to do it. Hallelujah. And the verse 4 no, that the righteous requirement of the law might be fullness in us, which who do not walk according to the flesh, but according to spirit. Hallelujah. And no one before obenante wo obeye kronkron no na enu de ende na de se honam no wo wabɔ honam ne nhyesuo na konom emremu duam enti se wo bɔ honam ne nhyesuo emremu duam a afei na wabegina baabi tibia bi mu se afei wo nya de honam ne pɛ. You don't live according to the flesh, but you live according to the flesh. You live according to the spirit, because the spirit will lead you to righteous. Enti honhom no bia no obetimi aka tell me say wo ye tenene a wonante wo honam. No, it can't be possible. Before you can lead a righteous life, unless you walk through the Spirit, unless the Holy Spirit is in you, unless you allow Holy Spirit to work or come upon you, everything that you do, you ask God. Until on konkron no de ono no oma o kire okwan obie wani fa ha tia ha enye sei de waka no mfie no de waka no manenko fa che no yifiri mu that's how the Spirit does his work. Sana honhom no eye na de honhom no support to ade bone, because anything they say Holy Spirit honhom kronkron enti no ye hwa de bi verse 6 no, for to be carnal minded is sin, but is dead, but the spiritual minded is life and peace. Hallelujah. Wase honam obi a woye honam nipa Bible no was say the carnal minded person honam onipa o dwene honam bia ne sa nipa no de woman say eyo wuo nyemum de woye honhom no de de ne ko dan kwam ani asomdwiem. Hallelujah. Edin to so asama esinalu ba ko ha wa ba asomdwie so adenti, because wani mmiri obi se obi ti wo se obi ato pressure obi atade a wo nti obi eka wodam obi fi a wasi obi abusua se de wasi live nti no ama the pressure beto no so nti woni asomdwie ni nyina so pese wo duru ba bia nipa na duru no. How se obetimi aduru ba bia nipa na duru nipa no woni ni mienum. There is a difference between you and that person. Nti no say honam nipa ana obi a wodwene woya honam nipa bi adwene asase so ade wonwene heaven bibia onwene kura se heaven bi ho. Obi a wodwene honam carnal person honam nipa yene ne nka honhom ade wo ka honhom asem no de nam honam wo preach no timi gema ne ho. Enti no nipa a woya honam nipa bia no entimi ne honhom ne nante, because woya honam. Bible say they would dua honam dua no twa proye de wode honam dua no twa proye. Enti no, for the benefit of those who are joining us now no, I'm reading from Romans chapter 8 verse 1 going. My topic, life in the spirit. Life in the spirit. Hallelujah. Enti yenhwe verse 7, because the carnal minded is enmity against God, for it is not subject to the law of God. None indeed can be. Hallelujah. Enti obi a odwene honam nipa na dwene nyina no ekotie nyame adentira, because ono wonwene bibi mfa nyame ho.
odwene de obenya no honam fam nti da bia ne serious a waye wodi akonia ba odofo say me can say I'm not saying say you should not work, no, but what I mean is say e wase ye hunu say de ye bia chi no after death there is a judgment. Nti ye bibia ye no we should do it according to the spirit, not to the flesh. Honam ne de obeka ekwan we ofa so kra nya sika ye normal na say we kra osofo kra ye bi eda kra ye bi na say sister wonim say de bi okwa sore pa we so munya normal, but wa wonam honhom mu a honhom ne di ukan ne de enye normal ma because Bible say ekwan bebre etene wo nipa ni so enso awie ni yo odofo bre ye wo mu yi si anante wo honhom a ye hu nyame anu nyam si anante enu tina na Paul esi so say hia ne say agidifo betimi de ene ye de honhom no abobra ya papa kwabra mpie ni nyame nhira pa eti no say obi a wodwene wo ya honam nipa wontimi ne emfa adwen ko bibia wodwene bia ye enenko enti ya na nya won say ye wonkrofo bo they don't think about tomorrow because some of them think say tomorrow does not exist. Enti ni bibia wo ye bia no ye ne me nya we kra na say we de me nya ne ya, but every minded person obi a will live according to your spirit no enti wo ya ade bia wo dwene ho twice say ade ya me de ye me nuan wo tena be ye dai obi a wo ya honhom ni pa bia dwene wo tena ma wieye minti from hano ade ne beba. That's what you have to do. So when you live according to the spirit, God will show us direction. God will open our eyes. Enti ne basa de obi adwene ne no na wo dwene, de obi ahunu ne no na wo hu. Enti de obi ahunu say normal, wo hu ne say normal because wo ne wo hu. You don't live according to your own, but you live according to the spirit. So what the spirit does tells you, that's what you do. Hallelujah. And the verse 8, so then those who are in the flesh cannot praise God. Hallelujah. Ona won hunam no untimi so nyame ani. Can a person be ntimi so nyame ani? Sie nante won hunam mu a ye so nyame ani. Odofo ye take Bible no ye kire no. Enqualify you unless in our chambers ye kokua mu se wonkonkunu na wote ye mu no ye ma ne kwan e ma ne take ye will. Enti tura bi obitimi ye wade be say ka ne me first no a adentina unka won react because say wa free sa ba bia na wugina no enti ka ba de obeka say ene me first na because now you don't own yourself. Somebody is control your affairs or you don't know. So if you continue live those life previous today, then we are not a Christian, then we are carnal people. We just say it. Nipe hune kura Bible ye kwa sorry ye say that's not qualify us. We have to lead by the spirit. Then ye ma honhom konkron ne nante. Said the name di kan no honhom konkron ne no nante a me se honam kura mfam no nipa kura bu because enema obi be ye de nguase bebra no wo twu ho firi ho. Enti enema ye nguase die bia no wo avoid it. But obi a one wode honam enam ne de ono bibia enti da bia me ka say ye wo Christopher mienu ye wo Christians who are vultures and ye wo Christians who are eagles because the vultures they are always eat dead meat but eagle people hunt. Hallelujah. Enti so ye Christoni a wo ye wo Christopher bi wo ho a enomafunu ene ye di akire ade bia ye papa e be ma nyame adwuma koso no we don't follow it. And to say any power, how can you tell me you are leading by the spirit? No. And I see a home in Nama or say home no and a Maya Hortain. So you can never be a good Christian and a poor kind and say, Obi biala or young nam biala who are besonia mieni. And to see a person nam near Sonia Mienia, we have to lead by the spirit. We have to allow the spirit to lead us. We have to allow the spirit to control our daily affairs. Nyame pe bibia mi busa urade enti obi bo no nyum bi o se ade bi anka abaye no enka busa urade se so na ni ana
Adie bi a obeye no enke bu se Awurade se so nani ana Awurade wo pe ye wo yin mu bi bebre ho a we live to suit people around us. Se nipa ben ye be hunu yen ye be so wo mani na obekwo ye odofo se what is you are not leading by the Spirit, because adie bi wo ho a wo se wo ka wo se wo provoke ni wo ye wo twi ni pananim wo yi na tan mini ade we de dabi ade we ya we de entwa you we de say e de nimguase bebre you, but onka because you want people to praise you, you want to people to know say na wo ye bra we de wo you no honhom ne be kire wo say ade we enye. Hallelujah. Me pa so ya verse 9 was it, but you are not in the flesh but in the Spirit. Indeed, the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Hallelujah. Enti no wase afei munante wo honam mu biem na munante wo honhom na nyame honhom no atimu mu. Enti obi biala wonni nyame honhom a wo Kristo mu no enye ne dia. Hallelujah. Enti ha no wo kire yemu se wonkonkron na original Holy Spirit no se ni wo mu a who say you don't belong to God. Sa de nyame asem no ka no se nyame wonkonkron ni nti wo mu a ye wonkrofo bo wo ye bone a wo hunu wo nim se bone wontimi nkyire mu hunu se ade we ye bone we ye papa. Se sa honhom se wonni nyame honhom sa na ye wo ade bi a wo ye bia wo nim se ye be honhom ne be kire wo se ekwan bibletine wani pani so beta wie ni wuwu wie ye animguase wie ye wo haw wie no adu amane bebrew wie ne be kwakotwe wo haw kase bia beto wo no asefo so nti honhom ne be kire wo se avoid this. Hallelujah. Nti no nyame won konkunu na wotie mu ne de na de enumle Paul pese wo kire nyina ne se we should not live without the Holy Spirit. We should live with the Holy Spirit. We should sleep with the Holy Spirit. Everything you have to ask God. Hon konkno. O ye tete difo tete di kamfo ene hon konkno na empra yen kra na ye revival so le say ye pe hon konkno. First binum ko guko kwa ase hon konkno bra so konkno bra so konkno bra awu bra hallelujah. Oh, so kron bra. Sawama ya banijani o. Sawama ya banijani o. Sawama ya banijani. O bra. Hallelujah. So kron. First no. Ya tunyu ye nipa kondo kron na sofo asua de no. Oti internet na wo sua preaching. No yi quotation keka brofo akese. Kekansa wo dombia ne akire because won konkron the originality Holy Spirit no ye ja na akire ne ye di ni panyansa na akire ni pade enti no ene ye manyame asem atumi bi enka wo manyame asem obo se wo bi ete wona asem na tutu no be de ne we ene kura asofo ne bi kura se deliverance atwam ene o ma ba bi ase no wodofo enti won konkron na be boa ya me ehunu ekwan ye befa so ye betimi afa so ye betimi pay Kristo ho. Nti without the Holy Spirit no there is no way ye betimi Yesu ba ye betimi akobie because o se sada no obesen wie ma nkonkron na tie mu no ebe te se magnet na be fa ye. Hallelujah. Nti no mama ye nante said the Bible ne kan no oh honhom ye hwan dey bo say and if Christ is in you the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Hallelujah. What he said, Yesu awo mu no nipaduano awudie esan se bone nti nanso honhom no de honhom no edo ebe lead you to righteousness. Honhom no na betimi lead me no minum to righteousness. Enti se ye se ye nanti Kristo Yesu enamo so ne ye se ye pe heaven akọ ye be se wo Yesu Kristo ye kansa asem na ye be se no ekwan be so
This konkron no atie mu. Yes, konkron no atie mu. Konkron no tie mu dia ene yebetimi ase papa no. Me pese me jampe na eto bo ase kan. Enti aha o se yenka me jump ko verse 15 no. O kan sim bi okay verse 11 na fe ma jump ko verse o say but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he will raise Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Hallelujah. O say honhom no a enyane Kristo Yesu no efra wofuo mu no ati wo mu a Kristo no a wonyane honhom no enyane Kristo Yesu efra wofuo mu no honhom be no ka ho asem. That is the Holy Spirit. That is the power of God. Hallelujah. That is the power of God. Enti se no ni to mu dia ubewu nanso honhom ni nti ede di akire ubenya nkwa. Ebinum bewu mpire no se minu mienu ya mo ya bra yie. Ne ya mpaw ye ho achi. Ne ya manyame asem antimi ye. Ne ya nante wo nyame asem so a we will die and there is another death after death. Hallelujah. Enti no se nkonkron na otie mu nti no honam fam no de ebewu nanso no ede di akire no minu mienu ye benya nkwaje e de ama ye kra. Hallelujah. Enti no wose honhom na nyane Yesu efri ya wufuo mu no se sa honhom ne timi no mienu mu dia eno ne the original Holy Spirit no the power of God no se no timi no mienu mu dia ene ye nante wo honhom ye nante wo honam ye nye de ye pe nanso no ye bewu de nanso ewu na chi no there is a life for us. Hallelujah. This is the idea was in nipa ni bre ye kwa so le dam ne ye se ye mompa ye nyinam ya hoden a no bia fodi ne arms wonim mfaso a wo so na ye mompa ye ema ye business nkoso de ne ho na bohunu ana ye mompa ye nko ye fia baifo ho a se wonkonkron na timi mu no hwan ne baifo wo betumi akasa ma baifo na yira obese. But because we don't have the spirit in us intino ye ne wonkonkron ti baifo bi akeka no ho na yesuro. But yanso ne we own the power because the whole mighty God ne honhom tie mu honhom na wan ode ya na de nyane Yesu fura wofom na tie mu owu antimi ani ne so ne tie mu ene yesuro baifo yesuro baibrunsam they are all omo ye nwansana because ye need to me no ye bompa ya pa ho de a ye ho odem po ye nsem ne nsem agina moja ye mompa ya need to me abose obi gina no haram no wichingam. We are not serious at all. And if we are not serious, there's no way we can please God. Yet me so nyamiani. Hallelujah. Entino I was say nante say a Christopher onim me patro say dem di kakan no for the benefit of those afino madwene and I asem no yenyan Romans 8 verse 1 to 18 no ho na ye kan Roman 18 or 20 chemu ba kokosi edumotwe no eno na ye kan ehwa asem no enti yehwe de bi yehwe verse 12 no was say therefore brethren we are ordered not to the flesh to live according to the flesh. Verse 13 me de to asabeya ability for if you live according to the flesh you will die, but if by the spirit we will put to death indeed the body you will live again. Hallelujah. Verse 14 for as many as you lead by the spirit of God, those are sons of God. Hallelujah. Ona honhom ni di won kan no omo ne be from se nyame ma enti na so ne dem a yigu ho no qualify so ye nyame ba nyemum de be qualify ma ya wo ye nyame ba se wo be ma hon konkron ne kwan. You will allow yourself to lead by the spirit and no ne be ma wo wa be ye nyame ba. Enti going to church, writing your name on that church and does not qualify you say you belong to nyame ana Kristo Yesu abusuan no ka ho. Anything na waka say wo so afre bebre na ketua bi no wayi ketua ne ye wo na wa mo ho kwan wa mo ho kwan na we si watale wo guama this moja ne mu no. Those people we can call them the children of God. Oma honhom no elidi wo mo ne wo mo ti wo mo pem akromfo kwa ye ne wo mo ne bo adwamamfo ne wo mo ne bo chese enne no sika didi ya adwene mu ama hon konkron no kra de atona twene baabi
sɛ wo nkonkron ti wo mu a, you don't need any prophet. Sɛ wo nkonkron ti wo mu a, you don't need any someone to pray for you. Sɛ wo nkonkron ti wo mu a, unhia so obi bɛka wahinta asɛm nkyerɛ wo, because wo nkonkron no ɔne na bɛkyerɛ wo. Wo da ɔne ɔbɛkasa. Wo kɔ baabi a wo nkonkron ɛhe na baabi a mekɔ di mekan empra he. We don't care about Holy Spirit. That's why ye bre Christosum no enye so bi nkase ye mre ye bebre be de e won twetwede asofo di esi asofo ahodo ebu nkrofo agi nkrofo sika di nyina agina we so, instead of us to wait upon the Holy Spirit. Nti Jesus say me ko monko twen kopem say ahoden no tamginafo ne beba empra he kra no wo ye fasen say wo pa odom wo pa ahoden a honkonkron no emra wo so empra he we need time. Nti we are leading by our own flesh. Yede ya twen ene ye nyansa obi ka ese na experience kakra na no de nenamu eno de ode benamu bet nkwagye no, because nkonkron ne be lead to nkwagye m. Nti wo so won na honhom lead edi won kan no lead wo mo wo na be from nyamema no asole a Pentecost assemblies presby ni what is a reality of heaven. Those churches na church papa so obekọ heaven. Next I know na mum one na be ma won ho kwan ama nkonkron adi won kan no. Those people we can call them the children of God. Hallelujah. Into kan Matthew chapter 22 verse 14 hono. Yen sister nyame nhyira pa ye maame. Enti no yen hwa de yen to aso verse 15 no, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you receive the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba Father. Hallelujah. Kristo Yesu na betwe ye bata won nka odofo ye ya mama mufo ye adopt Yesu na aba adopt ye nti wode ni moja no na abaye aman abaye mma ne men ye ne ye dua bi humire ne ye dua bi humire ne nka ho. Nti ka obi a wo adoption a wo ka biologically no wonya eba no ka wo mpre enso wa man ye kwan se yentimi ni ade wo ni fia. Yesu kura ne ye dwe, Yesu kura ne ye sikanibre, Yesu kura ne ye manso twefo, Yesu kura ne ye anibrebrefo, abayigro ene no matantan wo hu ye mobo wie no hwense hu na ye tedem a yedi sawo ye tedem se hwensem a yedi. Instead of us to allow ye kura there, because Israel hono ye abusuan akuoko no wo de ya akokan ma revelation wa abusuan akuo no wo bia ne nkrofo eno na ma Jehovah Witness fo na mo say oh what they say enipa beko heaven ye 144,000 abusuan akuoko na nyankopon ayi wo mo. Enti wo say anu achi no John si mi hu afei mi say hu nkofuku a ne dwuna gwa amane no ye menu mienu. Hallelujah. Enti yanyine ye ho ne ma nkonkron ni ye nkan ne nya wiase mu niam na emwa ye no ho. Ya wi ade wo verse 16 no. Or say the Spirit himself bears witness with us with I will take it again. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Enti hu ye honhom eni nyankopon honhom konkron ne di adanse ye se minu mienum ye nyamema. Hallelujah. Enti adoption ye mo yakofa ye free baby. Yesu ne di ne moja na kofa ye free baby no. Afa ye honhom eni nyame honhom no edi adanse ye se we are children of God. Hallelujah. God bless you tonight. Me pai boni se obema ho kwa ma ho konkron ne wanante. Without the hon konkron no, forget about heaven. Without hon konkron no, unya nyame ani mpa. Without hon konkron no, untimi so nyame ani. Without hon konkron unya nyame ba. Without hon konkron wo ha wo ho. Without hon konkron ene nkaja Kristo som na pe ba bitina. Na ekoya anroba na se ko bobra bi a wo pe. Sebe ya wuwa woni ba bi a wo kro. Without the Holy Spirit, there's no way no somebody can enter the gate of heaven. That said the word of God. Hallelujah. Because we say ye honhom no ene nyame honhom ne di adanse see nyame ma ye hwe de bi verse 17. And if children then hears God and joint here with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Hallelujah.
Se minu mienum amane Kristo behunu ye no. Si ye hunu bia ene no onyam se ne iduru ha ene ye besie nyina no onyam abom. Hallelujah. Praise the Lord. Enumle yi nyame asem de o ka kire ye ni. Se ye minu mienum betumi ahunu amane na ye ni Kristo na ahunu amane abom a ene onyam se no obese Yesu ye nyina no onyam abom. Na last one eyemede pa eyemede verse 18 no etwato no o say for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be received in us. Hallelujah. O say afei Paul no mintimi mfa tibia ya menamui ahokyina menamu ne no mintimi mfa ntoto daachie no nyam a Kristo Yesu ede be mamme. Hallelujah. Yewa no nyam kro heaven wo ye no nyam kro ani GP wo ho ye heaven no nyam kro heaven wo ye no nyam kro ani GP wo ho Erade na wa sayembo say ye ya juma ya heaven wo ye no nyam kro ani GP wo enti Paul say ekomi ya menamui ohawo ya menamui atade a matade ba ko pei mempabo awi alamenti aduane kura medi ho aye den mintimi mfa ntoto daachi anu onyama papa Yesu Kristo edi be semi wo sa heaven ho no mintimi mfa ntoto ho. Hallelujah. Odofo se komo do na makomo ne wate se wo ho kire wo na ma wo ho kire wo na ma wo nkunkunu ni lidiu se wo nkunkunu ni di wo nkanya ode wo bekwa kopie ogura nanim asomdiem se wo nkunkunu ni di wo kanya onno na be kire wo kwan onno na be dalete wo no a kire wo se me batia ha enkasa emfi no ko wanim bompaye kanyame asem dwene wo nyina ho adwene papa ni nyina na ode wo kọ yadoye obi ho kire na boa no wo bi aboa obi e mane mesrew saa bo se honhom no ode wo kọ enti da di akire no Paul say se midwiri honam fam ntuma da agu a menya da bia ya mfa yensense eno ne da bai enne paladis ni heaven no na fe nyame asoma na bofo ho oden na okwase mpani eteseme na nyame ye de matade firi soro ba na abeka kire mi se mo akwapa no kwafo waja se wawie wadwuma besimi enkofi na wo so waka kire se maame papa wawie wadwuma besimi enkofi na kwagye wa home nti afi wo say heaven this world is not my home I am just passing through the treasure is on somewhere beyond the blue the angels welcome me from heaven's open door I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what should I do? The angels welcome me from heaven's open door. I can't feel at home in this world anymore. We can't feel at home this filthy earth. Hantimiye ye fie. Ha politicians are ha. Ya to bronsam betwene ha no. Asase na polutu, ya polutu asase no. Enti na Yesu behunu ye no. Oseme kwoma ko siesie baabi amamo. Ne Yesu ba na nko betimi a siesie asase we ama beto ohun se no. Akwa na se ha. Enti mame mfam nko baabi e hode esun ni ho, amane ni ho. Oyiawo ni ho, abayiguro ni ho, otan ni ho, abosumsum ni ho, adutuo ni ho, emmim ni ho, apobo ni ho, adwamamo ni ho, nyinsen yigo ni ho. Chese cha bonne ne no ma tantan ni nya nkoso ho. Eho de ye peace, eye asumdue, eye nidie, eye asumdue a obenyama okra. Enti ma ho kwan, ma nkonkno ne wonante, ma ho kwan na honhom no anyewo na onfa nko. Ne duru se wo bekwa papa na soma bofo no
ne yɛde wataade firi soro ne yɛbɛhyɛ wataade ne yɛbɛka kyerɛ wo sɛ mo akoa pa afuna pa nokwafo kakra wadi ho nokre besime kɔ wagya fie ekɔgye wa home momyento nneɛma ntumu ne ma wo konkro no kwan na sɛ wo konkro no di enkan de a ɛne yɛbɛso aba ɛyɛ honhom no aba honhom na ba nso yɛ dɛ ɔdɔ anigye papaye ɔdwo ayemuye bobo so self control we say eno nso emre bia ntia saa emre okay John chapter 1 1 John chapter 2 verse 15 say no we ase ena nneema wo wi ase so obi do wi ase a na jani do ni mu na de wo wi ase bia efiri wi ase mfra gya no hallelujah enti saa ho no so eka honam fam wo say asetena ma ho wa ho ayi honam akono asetema wo a emfiri mama read was say do John 1 John chapter 2 verse 15 do not love the world or the things in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eye and the pride of life is not from the Father but is from the world. Hallelujah. Anyway, yakase nyame nhyira wo. Ne nyame nka mo ho. Ne nyame no mo wo. Sanse se ye de pɛ ne ye nipa su nante a ye hu nyame anu nyam. Se ye de pɛ enante pɛ ye ntimi nye nyame pa eba. De se ye ma nkonkron no kwan. De se ye ma honhom no a eti minu mienu mu no. Ani nyame honhom di adanse ese ye nyame ma no. Yema no kwai enumre si utrase shemema mama tumya ye wajuma minyame miye hunam ni moja ena wo frɛ me se memra meye wajuma enumre ya ye hunam ni moja ena wo frɛ yes yemra meye wajuma numre me mompaye awurade me nyankopɔn yɛda wase onyamitumfo yɛ hye wanu onyam tumi ne ahode nyina awurade wo nyame ena numre so wama yenso wama ya betie wasɛm na wasɛm a de bo wiase na wankoti wasɛm anye bibi a wo yeye ena numre de aka nsa no onyam ne ne de nka wodin nyame honkonkron wona Yesu di uja yen wode ye jawo kire ye de yenye betena ye mu ene ye menante wosum wiase retwame mu enya wo ye empa wo ye ejahwefo ne atiefo wo dwumade Yesu nyina kirew se won konkron ne obi so a nyame won konkron nanumre sira won esan se wona obeboa yen na watwe ye firi bone ho se wo betena ye mu a wo ma ye yi hu firi bone wiase ho na awurade ye nante ema ye ho na mmom ye benante se de wo hye ye esre wo nyame kronkronkron ene nante ye nayem ye hu adi kire ye dada hintade ye kire ye me hu ye na kan ye nyanyansa koma awurade mi nyankopɔn obi wo platform so na awurade na nida so asan me bompa ye wo Yesu Kristo din mu awurade so obi wo platform so na obi ye suan so wo honhom mu se ye ma fento no a ɛwɔ Nazareth Yesu Kristo din mu I soak them in the blood of Jesus awurade ye de umogya ne hye obi biala nso oni e man ye yerem ne ekunu no we soak all of them in the blood of Jesus ma wodum no asomdue ne wo manna awurade so obi wo bronsam chichire bim se obi ye de obi akoma malam bi ye de obi akọ aduro bi so yakọ chichire obi wa baifi a ye de wasuru da tom wo Yesu Kristo din mu ba bia wo hia bia no nyame nkonkon fo wapra na achi so ye da wase akwantufo ura awurade ye bompaye be hu wiase mobo esan se wo ne ye nida so nyansa pem nimdi apem nipa hu no de wonye nanso ye wo de ye nida so ne wo Kristo Yesu a wo be wu na nansa so sori eno nyama ne de nka wodin nam dwumade so twe akra ma wo ho obi biala sabre woni mu Kristo empa bo ne se awurade hon konkono sra no anadwi na da ho adi kire no so obi wo no mpem yale obi wo nkase mu yale obi wo mogye mu yale obi wo atwe mu yale ewo Nazareth Yesu Kristo din mu
ebla nkrofo ya so tie wasemi Awurade fa wodom sra no na esayale wo se wo mantampiem ni nya ya lesa wa pra okurom ni nya ya fa ahudi ma wonu onyam na de wo manfo so tere wahye mu de woton ayento Awurade tene won sama no tene won sama otie Awurade wo so amfre so obegu ya nim ase wamfre so obejoje unye bida unni hwamo uye nyame no kwafo yakache nipa nyina se wadi ye no kure eno onyam ani die enka wodin Kristo Yesu da ewo Yesu Kristo odin mo na yebo mpaye amen amen enumrei yakase nyame hiramu amanfo aye late ne o ye pa cho ye fa sa kwa we so the announcement we yaba nyame ya adoma Branda 23rd ekosi ni 25th any week said ye busumi bia ye de ye fon to ho no ye bedi sa adwuma no enti no 3 days no ba homaden say wo do hu beshem ye ni nyame akoa bia nyame sawo no so pan so ene bedi dwuma yi enti ye srem edu ho no ma momfa mo hunwuram ebire ewo mu no ye bre bone momma akonchene ene mpaebo ntimi ye enti ye tifi asem no ye de beto platform no so na wato bo ase wakan na wasase abɔ ho mpaye na efiri nyame ya adoma Branda 23rd ekosi 25th ya wada no ye besem na ya bɔ mpaye su agu Awurade so na ye srese nyame nkonkono ebeboa ye na COVID-19 a wabesensen ewiemu yi e ka Awurade ensem a oka kire ye ho na so Bible wo kan Revelation chapter 9 no verse 4 ho no a ono Awurade de wasenso ama ono de mepo betutu akogopu mu asase be den kura no a because we are sealed by the Holy Spirit intino ye de ye nsuro nti yesre ena nyame ya adum so amemenda time with our pastor Christopher Edutumasi 7 churches eno so ne yaduro memenda bra ne yensua de na ye mompaye na ehunu ebre mu enimu adeye na am tumpofrim ye domo nyame hyiram na monhye so like page na Hour of Hope TV like it, subscribe oko YouTube so Hour of Hope ye videos bibli preaching say nya de ko moma ye nye ne kakra na ye mfa no ye sremu se ye papa imiame manager Mr. Bafo wa ahwere ne papa enti mesre o kan ye ho o Hour of Hope so nipa bibli o ha one ede one o mkasa na o maba Hour of Hope so enti me pa cho God bless you enti no nyame ya adoma on the 6th of next month ena obekura ne papa eye ne de be later de enti yesre se ya mobo mpaye so a no makai no esan so no so member o digmadi enu mu entintin ban pa enti yesre ya ma me no ma besi aso nyina no ya ka se nyame hyiram Mr. Rukofoso hin nyame hyiram ya ma me Mary ayi nyame hyiram yen sister Linda nyame hyiram ya ma me Tiwa nyame hyiram sister Portia nyame hyiram yen Elda Kwabrampie ni nyame hyiram ya ma me Lucy nyame hyiram yen sister ya Yeboa Fia Yeboa Debbie nyame hyiram ya ma me Agnes Champon nyame hyiram yen sister Rose Ohineba nyame hyiram ena ya papa Bafo wa nyame hyiram nyina ene wona ehwe from watch party Hour of Hope members na yakase nyame hyiram ye de dwumade bi beba on the 6th krono no ebenya ohwo kase ba ko so yakase nyame mo bompa ya moma ye mompa ye nsire Awurade se odo wodom ne oje ebeble dwumade de ye botaye ne se ye betwe akra ema Awurade enti monhye na nyame asempa no enko nyame hyiram wo pa ya papa o say our condolence to ya papa Bafo ewua nyame onhyiram wo pa na Awurade nchechire wore nyame enhyiram okay ya papa Rukofoso hin say powerful. God bless you Elder Philip. We the Catholics started our 40 days fasting and prayer yesterday. This fasting okay online for us.
okay nyame enhyira opa enti no ye kase nyame nhyiram da bia kase mwe se ye tirimu pone se nipa behu ebefa Kristo Yesu aye ne kra na agyenkwa nti so mfa Yesu Kristo na wabɔ homoden na wafa Kristo Yesu aye okra na agyenkwa nti asem ya meka akadimachi kase owura Yesu ene de me fa wo ye me kra na agyenkwa me gidi se me bɔne nti na abewe na me bimbo nti na osɔre ye me no benante me nkwa na nyina nti ewurade boa me hwehwe Kristo fa na asem hwehwe no na eno na oya asem ye maame Gladys upon so nyame onhyira ene wo bantam wagina so nyame hyira mu nyina we love you moma yenyine ye ho yesu ye die ni na yemma platform ne nye kese na ebe kakra no ye begina so a ne nipa 1000 going yenim se ye beduru ho nyame ya aduma ending of July ending of March na wa ofupu ye nya 1 year enti ye beye program gaganto apa enti sase bo ho mpaye na 1 year is not easy nyame ayibi ode ye kwa kakra enti no se de ye ka no ye 1 year no na nka yakoye donation e de ama anuanom na yaka wo mo ho asem no na ahye Kristo de ene onyam nyame Islam ibenya nka ebegina wo se ya na nka ye nko na nso brenti ebre na ede ya de nyame Islam nyina na onka mo ho na mon like page no eye Hour of Hope TV ubohu me picture da ho Hour of Hope TV na monye na program no enye kese share to platform ahodo nyina so na yemmo asampa no ho dawuro mame no mienu nyina enche wodum sem no may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely his goodness and mercy shall follow us all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Nyame hyira mu nyina nya onka mo ho na ye domo ye wapa nyame hyira opa na ene de wanya kwan aba nyame hyira mu nyina enti no nyame ya adom na dom ye ya se de maka no nyame boa benada ekosi no wukuada ekosi ne yawada ye fasting and prayers ye de ye fon to ne asu agu awurade so ye nkronkron is about the Holy Spirit ye pese ahoden ne be hye ye ma ne ye gina be kakra ye be ko ha prisons menya ente ye se aha no wo kwaji permission wo police fo ho a witimi ko prisons e ko kanyame asem there is our mission ye be ko ho ne akoka asempa no so a kire wo nyina enti no nyame ya adoma ye be sa asia memenda time with our pastor Christopher nana edu twumasi na ode aweye bremu ensema abraye enti ya papa ye nyame Islam ne ma memo until we meet again God willing Saturday. Have a good night and take a good care of yourself. Covenanting is rare, but when I'm from protocol na de so ne ja honhom fam na aka no e ma Kristo Yesu na take cha dada nyame Islam nyina ye dom nyame Islam e wo Yesu Kristo dim amen nyame ya adoma memeda bye bye.